Hello. Yes, very well. Okay, Recording. perfect. Is it on Zoom and Facebook both? Yes, we are live on Facebook, but we are live from Dr. Ramesh's page. We will share it on the other page as well. Okay. Okay, on the DRPF page. Okay, we can start. Perfect. Is that how it's Okay. moving? As soon as it comes on, so I can also share it. Okay, Can I start or what? you can start. It's live and it is recording on Zoom as. Okay. I like this dance. Dun, 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 dun. Okay. Anza first. You want Facebook or Zoom open? Just say hi. Okay. Hello, everybody. Technical difficulties as usual. За, ер нь бол нөгөө сайн юм сааттай гэдэг шүү дээ, тий? Заарууд. It's on Facebook. Okay. You know every so much of yeah. I can speak? Yes. Okay. So much of Facebook being used, so much of Zoom being used by everybody all over the world. So there's bound to be problems and technical issues. So nothing to worry. We were supposed to come live and we are here. However, I'm live on SK Ramesh. За, ер нь бол одоо ингээд дэлхийд даяараа бүгдээрээ гэр орондоо сууж цааж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас ерөөхдөө бол Facebook бол маш өндөр ачаалттай байгаа. За, дээрээс нь одоо Zoom бол маш өндөр ачаалттай байгаа. Тэгээд зайлшгүй нь ачаалттай байгаа учраас магадгүй одоо техникийн баг зэргийн асуудал одоо сайт болчихлоо. Гэхдээ амлсан. Тэгээд одоо дэлгээр одоо 10 хэдэн минут өнгөрсөн ч гэсэн бид та бүхэнтэй онлайнаар ингээд болцож байна. Okay. Wonderful. So today the topic is, let me start again. Welcome to 366 Days of Simplicity with Dr. Ramesh. За ингээд 366 хоног Dr. Ramesh өгчтэй хамтрах хөтөлбөр эхэлж байна. And today we are going to talk about the immune you. The immune you. How you can be the strongest immune force in the world. За ингээд өнөөдрийн одоо ярих хамгийн одоо гол сэдв бол дархлааны тухай. Хэрхэн өөрийгөө дархлаажуулах вэ? Immune you гэдэг бол дархлаажуулах өөрийгөө гэсэн. Тэгэхээр хэрхэн өөрийгөө дархлаажуулах вэ? So let us start with how it all began. You know, it was on the 26th when they declared the endemic, which was eventually going to become a pandemic. That was the time when there was a tremendous amount of fear and panic. And I was doing the 366 days of simplicity. 26 days had passed. I had worked on the head. And this panic and fear creeped in all over the world. За тэгээд одоо хамгийн анхны одоо мэдээ 26-нд одоо сонсогдож эхэлснээс хойш бол одоо дэлхийд даяараа ерөөхдөө бол бас нэлээд паник байдалд орсон тийм ээ. Одоо юу болж байна яах ч нэг мэтлэнгээр одоо гайхшуул дайц ингээд автчихсан. За ингээд тэр үеэр нь одоо санамсаргүйгээр шүү дээ тийм ээ. Энэ жилийн үед бол миний одоо 366 хоногийн одоо үн төлбөргүй хүн төлөлтөнд хүргэх одоо эрүүл саруул оршихуйн үнс ийм одоо хичээлүүд заагдчихсан үе. Тэгэхээр тэр үед л одоо багш нь бол бодогдсон. За одоо нэгэнт одоо дэлхийн нийтээрээ ийм одоо паник тавтаж байгаа энэ цаг үед би одоо юу хийж хүргэж чадах вэ гэдэг. And do you know, panic and fear, both of them are very dense, heavy vibrations of frequencies. And they bring you down. And when you come down, your immunity also comes down. So the panic and fear was not productive. It was counterproductive to the immune system, which had to be strong. За ер нь одоо энэ хүний үед та бүхэн тайлбарлая гэхээр энэ паник байдал буюу нэг юм гацаан тавцсан байдал тийм ээ одоо айц тавцсан байдал энэ хоёр чинь нийлэхээр ер нь бол хэлбэлцэл давтамж долгионы үед бол энэ бол маш их хүнд чинь тий хамгийн одоо доод давтамжийн одоо төлөв үзүүлэх юм аа. Тийм учраас яг энэ доод төлөв рүү доод давтамж руу ингээд шилжээд ирэхээр хүний дархлаа аяндаа тэрийг одоо дагаад яадаг бахна унжидаг учиртай юм аа. Тийм учраас энэ паник болон энэ одоо айцтай одоо байдлаасаа хүндрэлтэн бол юуны өмнө гарах учиртай юм аа. Okay, so I had to really go inside and try to understand, just like the 366 days, how I was doing, how can I create the immunity series so that
because that was the only defense possible at that time. Even now, that's the only defense. You have to keep your immunity strong and you have to prevent yourself. And that is what is the only thing available. Neither is the vaccine available nor the antibodies, and people were dying and people were getting infections, and it was a big, huge thing at that time. And so we created the Immune U, and we thought that the video will be helpful. And it was so simple, the procedure, and still it went to 30,000 views, not reach, and reach was double that or triple that almost. За ингээд бодлол одоо яг тэр үеэр би өөрөө одоо тушаа сайн одоо орч ер нь одоо яаж одоо энэ байдлаас одоо хүмүүсийг гарах вэ? Ер нь энэ одоо ямар процесс явагдаад байна? Яагаад энэ одоо өвчин гараад ирвэ? Энэ өвчний учир шалтгаан ч ямар учиртай байна? Яаж аргах боломжтой байна гэдгийг бас ингээ өөрөө бодож тунгаажудаа судалсны үндсэндээ за юуны төрөнд бол хараахан одоо дэлхийд дээр вакцин хараахан гарч ирээгүй байна. Хоёрдугаар яг одоо ийм төгс эмчилгээний одоо анш одоо хараахан тодорхойгүй байна тийм ээ. Одоо эмчилгээний жор тодорхойгүй байна. За тэгээд дээрэс нь одоо антибиотик. Тэгэхээр ерөөсөө хамгийн чухал юм бол ерөөсөө хүн төрөлхтний хувьд дээд зэргийн өндөр дархлаатай байх нь энэ өвчин тусахгүй байх гол шалтгаан болж байгаа. Дээд зэргийн дархлаатай байх. Тэгээд тийм учраас тэр өөрийнхөө дотоодд байгаа тэр антибиотикс гэдэг нэрлээд байгаа тийм яг одоо дархлааны одоо цэргүүд чинь тийм ээ гадны сорж ирэх ямар нэгэн зүйлээс хамгаалж идэг тэр цэргүүд чинь хүчрэг байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг одоо хамгийн түрүүнд ойлгосон бөгөөд за энд нь зориулаад одоо нэг 37 дахь өдрийн одоо дасгалыг өгсөн байгаа. 37 дахь өдрөөс өмнөх нь дасгал байгаа. Тийм 37 дахь өдөр бол нийлүүлсэн дасгал байгаа. За ингээд энэ бол ямар тач үсэн бас дэлхийн нийтэд тодорхой хэмжээгээр яг энэ цаг үед бол хүрч чадсан, олон хүний үнийг хамарч чадсан. Okay. And the whole principle was based on asking. Okay. And it's so simple, you know. So if I ask you for a cup of tea, will you give it to me? Of course you will give it to me. If I say I would like to visit you in your house, would you say yes? Yes. So all I have to do is ask and I receive. That was the simple principle. За тэгээд энэ дархлаагаа одоо илэрхийлэх буюу одоо дэвшлүүлэх аргыг бол би маш хамгийн энгийн хэлбэрээр нэг үгээр хэлбэл юм ердөөсөө гоёх асуудал буюу хүсэх асуудал байна. Энд жишээлбэл та надад нэг аяг цай өгөөч гэвэл надад та бүхэн дуртай нарахгүй нэг аяг цай хийгээд өгнөд яг тэрнтэй адилхан л асуудал байна. Асуудлыг ердөөсөө тийм төвшөнд шийдсэн. Тийм энгийн хэлбэрээр нэг үгээр хэлбэл өөрийнхөө дархлааг сэргээх тэр хүсэлтийг өөртөө тавих энэ одоо мөн чанараар бол So I asked the back of my head, the occipital area where the light is interpreted, the vision is seen, and where clarity happens. At that time, I just said, I asked the area, I placed my hand and said, give me clarity, clarity, clarity. So I asked that area to give me clarity, and that is what it's meant to do, and it gave me clarity. I went to the forehead where you experience fear and said, can I have fearless state, fearless state, fearless state? Can I ask in the heart? And when I ask each of the organs, just like imagine it's Betty and I ask her for a cup of tea. So I'm asking my frontal lobes, please give me the fearless state. I'm asking my occipital lobes, please give me the clarity. I'm asking my heart, give me the fearless state. I'm asking my thymus, give me strong immunity. And it gives you. It gives you just, it loves attention because you've never done that. And it loves attention. You give to attention. I tell Betty, oh my God, today you're looking awesome, Betty. What a nice hairstyle. And she likes it. So it's the same way of talking to the frontal lobe or this thing or that thing. So when you appreciate and when you ask, you receive. That's all as simple as that. Ердөөсөө л амархан байсан. За тэгээд би энийг одоо яаж тэр асуудлыг яаж одоо бодож олсон бэ гэж та бүхэн бас сонирхох байх л та. Ердөөсөө л ингийн бидний жишээлбэл энэ дагцэн тийм энэ дагцэн дээр бол энэ ерөөсөө харааны төвшөнд байгаа учраас энэ чинь нөгөө гэрлийн хуудлыг хүлээж авч зохицуулах хийгээд энэ харааны зохицуултыг хийж идэг тийм ээ дагцэн дээр. Тэгээ энэ дээр очиод би юу гэсэн хэрэг clarity буюу надад энэ тодорхой байдлыг бий болгож тодорхой байдлыг бий болгож өгөөч гэж гойсон баггүй өөрөөсөө. Тухандараа яриад надад айцтай байсан тийм би магнитаар ирэнгүүтээ магнан дээр энэ нөгөө айцыг одоо жишээлбэл хүн ингээл ингээ бодол санаа нь ингээ айцын одоо төлөв бол энэ турал тийм байх л та. Тийм учраас энэ дээр ирээд би магнан дээр ирэнгүүтээ надад маань айцгүй болгоод өгөөч гэсэн. За айцгүй болгосны дараагаар намайг ингээд сэрэ болчиххан дээр очиод би сэрэ болчихсан нэ хүчрэг болоороо чи намайг чи минь сэргээрээ чи минь гоо үзэсгэлэнтэй болоороо гэдэг. Их мэтлэнгээр ингээ харгаалагдах одоо бүх функционал хэрэгцээгүүдийг нь олоод одоо яг л ердөөсөө жишээлбэл бид чи өнөөдөр гоё харагдаж өсний чинь цэцэл гоё байна гэд ингээ хэлэхэд
тэр хүн таалагдаад яг ингээ хандж байхад тийм ээ хүнд тааламжтай байдал төрнө үстэй. Тэгэхээр яг энэтэй адилхан бид нар бол хүн төрөлхтөн болвол хизээж өөртөө хандаж сураагүй бөгөөд өөрийнхөө эргэтэн одоо систем рүү анхаарал тавьж сураагүй талбар асуудал байгаа. Тэгэхээр үүнийг л олж одоо та бүхэнд хүргэж өгсөн юм аа. Okay, and there are many ways of asking. One is, I just look at the person and I ask and I say give. Or I focus on that person and I ask, give, and you receive it. And another way of asking is, I go, hold by the shoulders and say, Betty, can I have a cup of tea, please? That is like giving the touch and doing it. So we can touch the hands, we can go with the attention, and we can just ask verbally, look at the space and look. So today we're going to do the exercise without having to touch the hands or anything, by just focusing or looking to that area what we are mentioning. That's all. Тэгээд ерөөсөө хүнээс жишээлбэл ямар нэг байдлаар одоо нөхөрсөг байдлаар одоо гоох ч юм уу тийм ээ одоо би энд ингээ хүрлцэх байдлаар ингээд одоо жишээлбэл бэти надад нэг аяц цай хийгээд өгөөч гэд гойж бодлоо тийм үү. Эсвэл ингээд хүнлөө ингээ анхаарал хандуулаад бэти надад нэг аяц цай хийгээд өгөөч гэж ингээд яаж болно. Эсвэл зүгээр хэлээл яаж болно. Эсвэл ингээд харж жагаад харахаар нь нэг аяц цай өгөөч гэж болно. Тэгээ ийм төлөвөр жишээлбэл хүн бусадтай харилцдаг шиг ялгаагүй яг нь одоо жишээлбэл гараараа хүрээд байгаа нь бид нар яг нь мөн одоо нөгөө шүргэлж хүрлцэх мэдрэмжгүйгээр дамжуулан одоо тэр тата байдлыг үүсгэн хандлагыг өөртөө татаж одоо төгсөлтөд тавьж байгаа хэлбэр юм аа. Тэгэхээр өнөөдрийн үед бол яг нь яг иймэрхүү байдлаар нэгсэндээ зүгээр хөрөхгүйгээр ч магадгүй тийм ээ одоо тасгалыг одоо тухайн өөрсдөө эргэтэн лөө хандаж үзье хэдүүлээ. Okay, so what we are going to do is, I'll tell you to focus on the back of the head and I will say something. You can close your eyes and keep listening to Betty, or listen if you understand English. So close your eyes and say, I focus on the back of my head. Clarity. I ask for clarity. I ask for clarity. I ask for clarity. I focused on the front of my head, forehead. I ask for fearlessness, fearlessness, fearlessness. By just doing this much, you will start feeling the change. Your vibrations will start happening in your head area, back of the head, front of the head. And then now go to the heart and say, fearlessness. I seek fearlessness, fearlessness, fearlessness. And we forgot to measure before. You can measure your fear status. Let's say, is my fear 1x? Then, is my immunity 1x? Is my body in balance 1x? You ask that. And then afterwards, you ask, is it 1x, 2x, 3x after the exercise? За ер нь бол ямар ч дасгал хийхээ өмнө эхлээд өөрийгөө шинжээд үзчих хэрэгтэй. Одоо миний айцтай байдал хэдэн хувьтай байна. За тэгээд миний одоо тодорхойгүй байдал хэдэн хувьтай байна, тийм ээ? Биний хүчрхэг байдал ч уян хатан байдал хэдэн хувьтай байна. Тэгээд дасгалын дараа ямар болж байна. Тэгвэл одоо толгойн ардаар ирээд духан дээр ирээд зүрхэн дээр ирэх хооронд та бүхэн өөрчлөлт аяндаа мэдрэгдэж эхэлж байна. Okay. And then I go to my organs which create the immunity. I just chose 3 organs. There's so many things which create the immunity, but all the rest will also automatically happen. I said, hey, thymus, go to the thymus between the heart and the neck and say, create a strong immunity, strong immunity, strong immunity. Тэгээд маш олон эргэтэн мэдээж хэрэг дахлааны одоо эрчим хүчийг нэмэгдүүлж идэг, оролцож идэг. Тэгээд дундаас нь би 3-ыг нь сонгоод авсан байгаа. Нэгдүгээрт нь болохоор сэрэг олчрах. За тэгмүүд сэрэг олчрахын дээр очиод хүчрхийг дарахлаа гэдээ олон удаа давтаад хэлчихэж байгаа. And after the exercise, you can say, did my thymus become stronger? Yes or no, you will know. If it says yes, you will become stronger. If it says no, you will become weaker. You can do all sorts of tests, subjective, objective, investigative. За тэгээд ер нь бол одоо яг үнэндээ бол миний сэрэг олчрахааны мөн чанар буюу одоо чадамж, потенциал үйл ажиллагааны чадамж дээрдэж гин үү, сайжирж гин үү, бүр супер сайн болсон байна уу, эсвэл одоо бүр сул болж гин үү гэдгийг объектив хийгээд субъектив одоо шинжлэх хүнээр та туршаад үзэж болно.
Go to the spleen, which is below the left ribs, below the left lung, and say, hey spleen, hello, can you make my immunity stronger, stronger, stronger? Дархлааг минь хүчрэх болгоод өгөөрэй, хүчрэх болгоод өгөөрэй, хүчрэх болгоод өгөөрэй гэд дэлгүүгээ эхлээд дуудаж байгаа. Тэгээд дараа нь хүчрэх болгоод өгөөрэй гэж гуйж байгаа. Okay. Then go with your attention to the, and we want now wherever the bone marrow is active, for it to strengthen the immunity. Each age group and each person, different areas of the bone marrow are active. So let's do all the bones which create the bone marrow. Bone marrow means the inside of the bone. So I go to my чөмөг буюу нэгсэндээ ясан дотор байгаа тэр одоо хэсгийг болол мөн дархлааны хэсэгт маш чухал үүрэгтэй өгөөд бүх хүнийх насныхаа онцлогоос хамаарат өөр өөр байдаг болохоор зүрхэн дээрээ төвлөрөө. So I ask the following bones to create a strong immunity, strong immunity, strong immunity. My leg bones, my thigh bones, my hip bones, my spine, but you know it, shoulder bones, arm bones, forearm bones, and all the rest of wherever the bone marrow is active to strengthen my immunity, strengthen my immunity, and strengthen my immunity. Хөлийн шилвнээс ахуулаад багш дэш нэг нэрээр нь дутчих. Бүх нөгөө юунууд чөмгнүүд нөрөмөрөний ясталмал гэл бүгднгийн тэр чинь нөгөө ясны яг дотоод нь болохоор ерөөсө тэр чигээрээ дархлааны мөн чинэрэг агуулж идэг идэдэг болохоор. Good. That's it. That's all you had to ask for creating a strong immunity. And now we come to other factors. Other factors was at that time the mucosa of the nose, eyes, and the mouth were the regions, that was the border, that was the front from where the virus could come in. So we had to prepare the front to be strong in order it doesn't allow to be attacked. За дараагийн одоо хамгийн чухал зүйл бол одоо 3 цэг байгаа. Нүд, хамар, энэ амны хөндөй. Энд нөгөө шингэн талстууд байдаг, шингэн одоо салстууд байдаг. Тэр салстуудаа одоо яг нь хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол уртлаасаа ямар нэгэн байдлаар одоо халдвар авахгүй. Яагаад гэвэл таны өөрийн чинь дотоод салстууд гаднаас ороод ирсэн ямар ч зүйл одоо устгах чадвартай болно гэсэн. Нэгдүгээр тархлаа өндөр, хоёрдугаар салстын мөн чанар нь өндөр болох гэж. And we said, dear eyes, the mucosa of the eyes, the mucosa of the nose and mouth, create a strong mucosal defense to protect us. Тэг ингээ болчихаа. Хөөрхөн нүд миний, хамарны салст миний, амны салст миний өөртөө маш хүчрэх одоо хамгаалалт үүсгээрээ. Okay. So we focus on the eyes, strong mucosal defense, strong mucosal defense, strong mucosal defense. Nose, strong mucosal defense, strong mucosal defense, strong mucosal defense. Mouth, strong mucosal defense, strong mucosal defense, strong mucosal defense. Keep your eyes closed. Don't open your eyes during the whole exercise as it's going. Try to understand the meaning and do the exercise. So the next thing which was important, because all the energy, a lot of energy comes in with the oxygen going in and carbon dioxide going out. That means the environment had to be conducive to create a strong immunity. And we addressed the environment in our house and said, dear environment, be conducive to create a strong immunity, and strong immunity. Just talk to it. Маш их хүчрэх байлуудыг нэгэн зүйл бол одоо эргэн тойрны хүчлөрөгчийн хангамж шүү дээ. Тийм учраас бид нар хүчлөрөгчийг авч нүүрс өргөчийг ялгаруулж өгдөг тийм ээ. Тэгэхээр нүүрс өргөчлийг ялгаруулж өгдөг. За тийм учраас яг үхээр хүрээлэн байгаа орч маань яг нь маш хүчрэх байх ёстой. Хүчрэх дархлаатай байх ёстой. Тийм учраас хүрээлэн байгаа орчноо бас гочиж байгаа. Хүрээлэн байгаа орчин маань хүчрэх дархлаатай байгаарай. Хүчрэх дархлаатай байгаарай. You know, it's a principle of asking, just like you pray to God and say, God, please give me this. But if you don't believe that God is going to give you it, He's not going to give it to you. You need to believe that when I ask God, God is going to give me and I have already received it. That is the principle. So when you are going to talk to environment and say, hey, environment, give me a conducive environment for a strong immunity, trust it, believe it, and ask for it, it will happen.
Ер нь бол амьдралын зарчим бол маш игэлхэн юм шүү дээ. Ер нь хамгийн чухал хүний амьдралд одоо үүрэгтэй зүйл бол ерөөсөө таны итгэл үнэмшил дээ. Тэгэхээр жишээлбэл та бурханд итгэдэггүй ээж жишээлбэл бурхан минь надад тийм юм өгөөч гэвэл таны итгэл үнэмшил байхгүй юм чинь танд тийм зүйл хийж тохиохгүй ойлгомжтой байхгүй. А гэтэл танд бурхан гэдэг зүйл байдаг тэгээд тусалдаг гэдэг хэрвээ та одоо дээд зэргийн итгэл үнэмшилтэй ах юм бол тэр үйл явдал бол амьдралд чинь тохиож яг нь магадгүй одоо таны гойжсэн зүйл ямар нэгэн байдлаар бүтэж та тэрнийхээ төлөө бүтээх тийм боломж нэгдчихэдэг. Яг тэрнтэй адилхан хүрээлэн байгаа орчныгоо та байгаа шүү гэдэг яг тэр амьд олшгуудтай харилцаж чин сэтгэлээсээ хүсэж ядвал энэ бол яг нь аяндаа бол гайхамшиг болж тэр нөгөө таны хүсэж байгаа тэр үйлдэл чинь аяндаа биелэлээ олж идэг. Тэгэхээр итгэл гэдэг бол хүний амьдралд бол хамгийн чухал үүрэгтэй. Та юунд итгэж байгаа гэдэг чухал. It is your faith, it is your trust, it is your belief. That's the highest vibration possible, which creates what you want inside you. Тэгээ ер нь тэгээд өөртөө хүний хувь заяа гэж юм байна. Нэгдүгээр хоёрдугаарт тийм ээ одоо итгэл гэж байна, бишрэл гэж байна, үнэмшил гэж юм байна тийм ээ. Тэр энэ болгон бол одоо таны хамгийн дээд үйлдэлийн одоо вибрац юм аа шүү дээ. Далгас. Тэгэхээр энэ дээд үйлдэлийн вибрац хэдий ч нэ өндөр байна. Тэр хүний амьдралд аяндаа яг нь гайхамшигтай очрлууд тохиож идэг юм учиртай. Okay, when you're surrounded with good people and good vibration, you feel good. Don't you? So same way, if you're surrounded by me or if you're all around me, I have a strong trust, faith and belief in myself. And that's what is going to be created in you. And this is important when I talk to you about the immune you. It is the presence of the good force which creates the good force. It is the presence and the love of God which creates God and you. And that is what I want to give the message. So when we go to immune you will understand this. За тэгээ ерөөсөө юм шүү дээ нэг алтны дэрэгдээ хууль шатлна гэж манай үг гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр сайныг дагуул сарныг ярил гэж муу дагуул могоо харлал болно гэж үг гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө яг бодит амьдрал дээр тийм зүйл тохиож байдаг. Тэгэхээр жишээлбэл миний орчин таад байлаа надтай цуг байлаа гэдэг нь би өөртөө бол бүрэн итгэлтэй гэдэг байхгүй. Өөртөө бүрэн итгэж байгаа хүн яг тэр мөн чанараараа эргэн тойрных нь хүмүүс нь ч гэсэн яг нь бас өөртөө одоо бүрэн итгэж байгаа тийм хүмүүс хүрээлэлждэг. Тэгэхээр эн чинь л өөрөө нэгэсэндээ миний одоо дотоодод одоо юу оршиж байна тийм мөн одоо бурхан чанар оршиж байна уу бүх зүйл оршиж байна уу би бүгдийг хийж чадах юм байна гэсэн итгэл өнөш дээд зэргээр оршиж ивэл эн чинь л өөрөө нөгөө бурханлаг байхгүй юу ер нь явж байна. Тэгээд энэс улбалаа л таны нөгөө одоо бурханлагт итгэл өнөш байх уу байхгүй юу гэдэг чинь бол өөрөөс чинь л хамаарч байна. Keep your eyes closed. Don't open your eyes. We are not finished with the exercise. When I make you rub your hands and cover your face, that's when the exercise finishes. So don't open your eyes. Нүдэ битнийгэр нүдэ ансан чигээрээ сайхан сонсонгоо багшигаа сонсонгоо хийнгээ дасгалаа хийнгээ гараа ингээ хооронд нүрээд нүдэн дээрээ тавиад нэгээрээ гítэл тэр үед л та нүдэ нэгээрээ тэр бол нүдэ ансан чигээрээ сонсороо зүрхэндээ. Okay, now we need to talk to the food. Our food, our juices, our water, whatever we take inside. We have to say, hey dear food, whatever we are taking and water and juice, create a stronger immunity. And you need to take foods like juices and water and liquids and soft foods which are of high vibratory rate, like fresh vegetables, fresh fruit juices, fresh everything. These have got high vibratory rate. It is time not to eat too much of meat. If it is required for the cold weather, it's different, but it is time to take very fast acting food. And that vibrations will rise. And you have to say, hey food, create strong immunity for me. Strong immunity and strong immunity. You ask, treat everything like a living being, ask it, respect it, and you receive it. За дараагийн нэг маш чухал хүчин зүйл бол бидний идэж ууж байгаа одоо хүнсний зүйл юм аа. Тэгэхээр ялангуяа энэ цаг үед бол одоо тийм ээ хамгийн одоо чухал буюу өндөр одоо хэмжээстэй өндөр дэлгэстэй хурдан шингэх амин дэм их сайтай тийм ээ тийм одоо хоол хүнсээр өөрсдийг одоо тэжээх нь илүү чухлаа. Ялангуяа халуун орны дулаан газрын хүмүүс бол энэ цаг үед бол хит их мах идэх явдал нь бол одоо тийм одоо чухал зүйл биш тийм
тааламжтай зүйл биш ээ. Одоо магадгүй их хүйтэн орны хувьд бол ялгаатай. За тийм учраас яг нь аль болох амин дэмэгтэй одоо яг одоо байгалийн одоо гаралтай амин дэмлэг одоо жуус тийм ээ жимсний одоо шүүс хүнсний ногоо тийм ээ тэрийг одоо яг шинээр нь одоо шинэ хэлбэрээр нь одоо тэгээд мөн одоо нөгөө хальстай тийм үү одоо шингэх тэр одоо болцоотой эслэгтэй тийм ээ эслэгтэй гэж ярьдаг. Эслэгтэй тэр чигээр нь одоо хэрэглэхтэй. За ингээ идэж ууж байгаа ус байна уу, жуус байна уу, жимс байна уу, цай байна уу, ундаа байна уу тэр болгоныг за юу ус минь хүчрэг дархлаа үүсгээрээ гэд яг л амьд байдгаалтаа одоо харьцаж байгаа юм шиг маш хүн сэтгэлтэйгээр маш одоо энэ юугаар одоо сэтгэлийн гүнээсээ хандаад гуйгаад тэр хүсэлтэд илгээгээд тэрнийхээ дараа өөртөө ингээд одоо арт хэрэглэх нь одоо чухал зүйл юм шүү. Энийг бас сайн ойлгоод авчаарай. Okay, now there are many people who have a weak immune system, and if you believe you have a weak immune system, you get common colds and fevers and coughs and everything very frequently, you get stressed, you get worried, you get concerned, and you're not able to do what I'm telling you now. That is the time when you need to use external tools. You could use the ACE MF tools, those people who have it, or you could go call a consultant and talk to the consultant, and they will do the session online to create a strong immunity. За дараагийн нэг асуулт байна. За ингээд энэ өөрөө ингээд одоо жишээлбэл магадгүй одоо энэ бүх байдлаа саяны хэлсэн ёсоор ингээд өөрийнхөө хүчрэг дархлааг үүсгэж чадахгүй. Магадгүй өөрийгөө маш одоо муу дархлаатай. Тэгээ одоо би ингэж ч болохгүй, ингэж өвдөж जैन ханаад хүрлээ яалаа гэд ингээд өөрөө тэр байдлаасаа ингэж чадахгүй байгаа бол над эргэн тойронд чинь зөндөө олон одоо зөвлөх багш нар байж байгаа. Тэр зөвлөх багш нар руу та нар ингээд уцтаад цаг аваад ингээд зөвлөгөө аваад эмчилгээ аваад онлайнаар хийгээд өгнө шүү дээ. Тэрээр заавал яахгүй зайнаас одоо хийгээд өгнө. Тэр үйлчлэгийг нь авчих л болчихно. Тэгээд аяндаа та сэргээд ирж байгаа тэр цаг үеэсээ өөрөө яах нь өөрийнхөө дархлааны одоо төлөө ажиллаад эхлэх ийм сайхан боломж та нар байна. Багаж хэрэгслүүд ч дүүрэн байж байгаа. Okay, and then the last is the jet, and the jet really clears the environment and it works from a distance of 0 to infinity. За тэгээд хамгийн сүүлийн одоо хамгийн гайхамшигтай нэгэн зүйл бол багш маань одоо бүтээсэн jet гэдэг машин байдаг. Тэгээд цөөн байгаа. Тэгээд тэр одоо jet машиныг бол ердөөс тэр хүрээлэн байгаа орчныг бол нойлоос хязгааргүйгээр бол дээд зэрэгт нь одоо хүрээлэн байгаа орчны цэнийг одоо амьдлаг байлгаж чаддаг. Тийм одоо гайхамшигтай машин байгаа. You know, I started the immunity series on 27th of January. And I told you people to use the jet and help people, especially those people who are sick and who have a problem, to raise their immunity, elderly people or the children and everything. We didn't start. Seriously, I don't know whether anybody of the consultants, you have so many of you people have the jets, whether you did it was possible to do it online. But Hoodley from Belgium, she did this amazing experiment and she's been doing it every day, and she's giving a few sessions free where she invites the people on the WhatsApp and talks to them, gives them the immunity series exercises for some time, and about 10 minutes or 15 minutes, she takes them through this, whatever I am taking you through, and then gives the jet session, and people are having awesome results, lot of transformations. It's quite amazing for her to see this. And also she's offering sessions at half the price. After the free session, if they want more, she gives it half the price of when the people were coming to her. And normally she charges around 90 plus euro, and she's giving it at 54 euro. That's quite amazing. So you people also need to help the elderly people, those who are sick with all sorts of infections, and the children, and do it online. Only one message is, when you do the jet to the consultants, keep your phone 2 meters away. It can be on the side or this side when you do the jet and when you switch on the jet. That's all. Because and I want you to go and watch what she has written, the experiences, and some things she said, how some electronic equipments came alive as a result of the jets. Okay? So I want you to know that it has an influence on all the things all over. So please start it. Increase the immunity. Give one free session, and following which they can take paid sessions, so they can get the experience and use your jets. It's amazing.
За тэгээд одоо ялангуяа Монгол шавнартай хандаа одоо та нарт хэлэхэд одоо та нарт маш олон хүмүүст жит байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо улс орондоо өвчлөд байгаа болон эргэн тойрондоо байгаа ялах багчууд за тэгээд настангуудынхаа одоо дархлааг одоо дэмжих тэр үйл ажиллагаанд нь одоо та бүхэн сайн туслаарай. Тэгээд яг гүйтлэгийн одоо жишээ байна л да. Ер нь бол гүйтлэгийн бол одоо яг онлайнаар хийж тэрийг заавал гэрт нь очих шаардлагагүй онлайнаар зайнаас хийж болж байна. Гүйтлэгээс асуу. Тэгээд яг хоо мэдээж Европт одоо $90 үнэтэй ийм үйлчлэгээ байдаг. Гэхдээ одоо жишээлбэл хагас үнээр цаг мэдээж хэрэг одоо ийм хэцүү болсон байгаа үед хүмүүсийн одоо болцоогоор ягаад өөрсдийнхөө бас болцоог одоо төвшүүлээд энэ одоо жет машинаараа та бүхнийг бас олон түвшиндээ сайн үйлчлээрэй гэж багш нь хэлэх байна. Үнэхээр гайхамшигтай одоо үр дүн гарч байна. Харин одоо зүгээр техникийн хувьд хэлэхэд бол жет машинаас 2 метрийн зайнаас одоо хамгийн одоо багадаа 2 метрийн зайнаас нөгөө уцаа бариараа. Тэгээд эхэндээ бол тэр одоо ялангуяа магадгүй энэ өвдсөн байгаа корона тий энэ өвчлөлөөр өвдсөн бусад өвчлөлөөр өвдсөн дархлаа нь унсан байгаа хүмүүс зөвлөгөө өгөөд дархлаа сэргээх дасгалаа хийсний дараагаар JT ашиглаарай гэж багш нас өгөх байна та нарт. Now I've got the next thing to tell you. So now it's time to move your toes, fingers, rub your hands, cover your eyes, open close 3 times and then open and let me know how you feel and put a comment on what you feel. За тэгээ одоо сайхан хорон гарныхаа үзүүрүүдийг хөдөлгөөд хоёр гараа хооронд нүрээд нүдэн дээрээ тавиад харахад нүдэн анлаа. За тэгээ мэдрэмж хэлээрээ багштайгаа хуваалцаарай, комментээр өчээрэй. Яа мэдрэгдэж байна? I got fresh because I have done like I just continuously sat down 2 hours. Like my eyes were so tired. Now I'm fresh. Ooh, wasn't that nice? Okay. So if you like the experience, say yes, 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 yes. За тэгээ таалагдсан бол yes гэд бичээрэй харъя багш нь. Or you send a heart to me or send a thumbs up to me, whatever you want to say that. So I've got to go to the next step. Эрхийн уруугаа зориулсан мессеж явуулсан ч болно шүү дээ. Энэ та хэдээр бичүүлэх гээд үйлдүүлээд байгаа нь бас учиртай л да. Ямар нэгэн байдлаараа чи сэтгэлийн одоо байдлаараа дотоодос ч ирч чинь нааш гаргаж ирэхэл багш. Өдөөлт өгöd аа. Тийм учраас та бүхнийг бичээрэй гэдэг аа. Хэдий чиний yes талархал илэрхийлэн төдий чиний бидний одоо дотоод зарчим мондарч идэг. Дархлаа нэмэгдчихдэг гэж байна шүү дээ. Okay, I have a unique visitor, a class fellow of mine who is there on there, and he's a doctor, he's a psychiatrist, he's in Saudi, and he's telling us what to take, all the things which he knows. He's talking of exactly like a doctor, absolutely true. Whatever he says is right, but what we are talking is besides that, additional factors to improve the immunity. And now we'll come to customized immunity. За тэгээд одоо надад бас миний одоо коллег найз маань бас ирсэн л тэгээд тэрний одоо ярьж байгаа зөвлөгөөнүүд бол яг яа харахгүй бас яг эмч хүний одоо зөвлөгөө өндөр одоо маш сайн зөвлөгөө байгаа. Тэгээд түүн дээр нэмэх нь би энэ дээр нөгөө нэгсэндээ та нарын эмч нарын зөвлөж байгаа зөвлөгөөн дээр нэмэх нь гэж ярьж байгаа шүү. Тэгээд нэмээд та бүхэн хов хүн болно энийг одоо энэ үйлдэлүүдийг хийгээрэй өөрөө ажиллаа гэж байна. Okay. So in spite of teaching all this, doing the exercises regularly, and I have noticed that most people are basically not committed and they become lazy and they go back to their routine life and they are worsening their immunity by listening to the news, and all those news are creating thoughts and creating energies in motion. It creating emotions which are negative and it brings down the immunity level, and they are still in the state of the fear. So one thing very important is, and the second thing is, they were not practicing at all. And I noticed that those people who follow me and follow this, only 1/3 of them are practicing. I told them, please tell the truth. Don't lie. A lie is a weak, heavy frequency, a weak vibration, an unhealthy vibration, telling a lie. And tell me the truth. And they told me only 1/3 of the people were doing the exercise. That is those people who know me. Can you imagine the rest of the world who is following this? Not even a few % of the people will do. And that percentage is standard at every level of our existence, at even the macro universe and micro universe. За ийм юм болоо л да багш нь ингээд ингэсэн одоо 366 хоногийн хөтөлбөр гаргаад
Тэгээд одоо яг өнөөдрийг хүртэл буюу одоо 80 хэдэн хоног яг өдөр алган дагаад явж байгаа хэд байна гэж намайг мэддэг хүмүүс хэр олон билээ. Миний шавнар ч одоо нэлээд олон шүү дээ. Ялангуяа жишээлбэл Монголд байгаа шавнар гэхэд бол маш олон бидэн. Тэгээд ингээд харсан чинь яг бидний одоо хүн төрөлхтний нэг одоо дутагдaltaй тал гэх юм уу да. Ямар нэгэн зүйлийг эхэлдэг тэгээд даанч тэгээд одоо үр дүнгийн үзэж одоо шаргуу явж чаддаггүй хаширдаг 1 2 3 хийгээд ч юм уу 7 хоног хийгээд ч юм уу 10 хоног ихэл сантай хийнгүүтээ тэгээ одоо болж эхэлдэг нэг тэгэл буцаад нөгөө нэг хуучин одоо арга барил амьдралынхаа хэм маяг руу ингээд татагдаад урсаад орчдөг. Тэгээ би асуусан шанараасаа за яг та нарын чи одоо яг хэдэн хувь нь яг үнэнгээ хэлээрэй багштай хин нь яг дасуулаа өнөөдрийг хүртэл одоо яг бүрэн хийж байна гэсэн чинь дөнгөж 3-1 нь хийж байгаа байхгүй дөнгөж 3-1 Тэгэхээр дөнгөж 3-1 худлаа ярих гэдэг чи өөрөө бас их сул муу долгион багхгүй нэгсэндээ эрүүл бус долгиос тэгэхээр худлаа ярина гэдэг бол мөн л нөгөө өөрийнхөө одоо хой заяг доош нь хийж мөн түнчлэн өөрийнхөө дархлааг унгааж байгаа өөрийгөө өвчлүүлж байгаа явдал юм аа. Тийм учраас хүн бол ямагт үнэ ярьж бас. Тийм учраас багш нь юу гэж бодсон гэхээр за одоо яах вэ? Тэгвэл одоо яаж туслах вэ те? Зааж өгөөд одоо дагаад хийдэг нь одоо ховор байдаг. Хийж байгаа нь яхан үр шимийн бүтээд идэг. Okay, so that's when my mind went around and I said, we are trying to give. You know, a giving, when you all give, there's a lot of things happening. When you give, you receive. You give good, you receive good. So you have to practice the art of giving, art of speaking, expressing gratitude for whatever is there. You need to call up those people whom you never talk to and talk to them and express your love to them. All this is going to be a great immune booster. Тэгээд багш нь юу гэж зөвлөж байгаа гэхээр хүнд ер нь ямар нэгэн байдлаар ер нь бол энэ хорвоо дэлхий дээр одоо хүн болж төлснөх өгж сур. Танд юу байна түүнийг өгж сур. Тэгээд буцаагаад одоо хүний талархал хүлээхэр чинь ерөөсөн. Дээрээс нь өөрийнхөө талархлыг бас бусдад илэрхийлж сур. Хизээч урд өмнө одоо талархлаа илэрхийлж байгаагүй санаандгүй байдлаар хин нэгэн хүнд тийм ээ одоо ер нь дотоод сэтгэлдээ бодоод явдаг штэ бид нар тийм үү тэрийг илэрхийлж үгүй тийм ээ тэрийг одоо хилээд үзээ хэлэх цагч нь энэ үед бол үнэхээр одоо таны дархлаа бол үүсдэг дээшээ өсөрдөг багхгүй юу дархлаа ч бүр огцон өсдөг ийм учиртай. We haven't. Oh, sorry. Continue. Yeah, тийм учраас ямар нэгэн байдлаар одоо ямар нэг хийж чадах зүйлээ одоо бодож сэтгэл бүтээж тэрнийг босдод өгөх цаг. Yes, Tarini. Yes, we have a very interesting question, which is on the chat. Want to ask if there is something called mass karma, which nature is taking things in hands to create order in this world. Whatever you ask is absolutely true. What is happening? We might say that these people are responsible, those people are responsible, but it is what is supposed to happen. It is what the universe or the existence or the mass karma, as you call it, it is indirectly asking people to do this. And this virus is actually a blessing in disguise. It has really transformed people all over the world. They have made it more aware. Of course, we have lost a lot of things, but we have gained a lot of things. And it is an upliftment that is happening. That is what is happening in this. If you ask me the question, the answer for your question is yes, absolutely true. За энд нэг хүн ингэж асуусан байна л да. Ер нь бол одоо болж байгаа нөхцөл байдлыг ингэж хараад байхад ер нь энэ нийтийн үеийн үр гэж масс үеийн үр гэж юм байд. Масс карма гэж ер нь юм оршдгоо багшаа. Одоо тийм учраас масс карма үүсэнгүүт өөрөө орчлон өөрөө буюу одоо энэ их дэлхийч байна уу те цаад одоо хүчин байгаль өөрөө бүх одоо хүчийг өөртөө авч бүх зүйлийг зохицуулж эхэлдэг ийм зүйл оршдгоо гэж. Хариулт нь бол ер нь бол шууд утгаараа тийм ээ гэж. Яг үүндээ бол одоо шалтгаанууд бол зөндөл байгаа. Энэ нэг нь буруутай, тэр нь буруутай, энэ гаргасан ч юм уу одоо ийм гэж. Гэхдээ яг энэ одоо явагдаад байгаа энэ одоо өвчлөл гэж нэрлэгдээд байгаа энэ вирус гэж нэрлэгдээд байгаа энэ зүйл бол хүн төрөлхтнийг бол илүү их сэрэж байгаа гэж багш нь одоо бодож байгаа. Хүн төрөлхтөн бол өөрийнхөө өнөөдрийг хүртэлх явсан замаа бүгдээрээ нэг эргээд үүний ачаар маш олон зүйл дэлхий дээр сайнаар өөрчлөгдөж байгаа. Маш олон зүйл.
Мэдээж хэрэг маш их зүйлийг бид алдчихж байгаа. Чи байгалийн жам ёс тий. Алдах юмаа алдаж, орхих зүйлээ орхиж, шинэ амьдрал руу буюу бид нар шинжилэл үйл явж байна. Тэгэхээр бид нар шинжлэхдэггүйгээр өөрчлөгдөхгүй энийг одоо даван туулах замгүй юм аа. Тийм учраас нийтийн карма буюу одоо үлийн үр гэж байдаг юм аа. Okay. One more question is there. Sorry. Yes. Okay. One more question is there any way to stop this pandemic of corona other than the exercises? Anything else? Okay. The biggest thing and the most important, let me give you an example. Okay. So it's not that everybody has lost, and I have also lost. Although I make very secure, principle protected investments, I have lost 50% of those investments. And how could I react? Oh my God, all the money, all my life savings is gone. I can start crying about it, feel sad about it, and do all that stuff. And that is counterproductive. And because of wherever I am in my awareness, consciousness, energy, I could process it and let go of it. Whatever happens, happens for the best. Let me go ahead. So I want to tell you, we have lost a lot, but we have gained much more than what we lost. And I want to tell you, if something, what had happened, everything, there was a bull run in the market, everything was go up, everything we were progressing, we were going to the highest level of progression and highest level of everything. But when everything goes up, it comes down, it falls down. If you raise the water and you leave it there on the top, it has to fall down. So there is a day and there is a night. There's a system, there's a revolution all the time. Okay, so there's a going up and a going down. There is a contraction and there is an expansion. Both of them happen. There is a good and there is a bad. But it is the way you look at it is what is important. There's going to be so much tremendous transformation to the true age that is coming. And that's what this whole thing is about. It had to create that mass fear, to learn how to get rid of the mass fear, to become more aware, to be more conscious, to be with the families, to do everything. All we were doing is running. Were we giving attention to ourselves? Were we giving attention to our families? No, we were not. So all this is the learning process. Can you imagine? I have never played Scrabble for so many years. Only 40 years, or maybe even when the children were young. I just played Scrabble with my family yesterday and I really enjoyed it. So you need to bring this togetherness and the oneness of the family before you think of friends, before you think of business. All people are doing is in the external world. Nobody is working in the internal world. So you have been internalized to stay at home and further internalized into your body to do this. And that's what we are talking. So the pandemic will go. There is no other choice. Whatever comes has to go. Because just like the earth moves from day to night and night to day. So it's one cycle. And this cycle, there is no choice but for it to go. So don't even worry. And look forward to a great future. I lost half my savings. I'm going to make 10 times more. That should be the outlook of yours. За тэгээд хамгийн чухал нэг пандемик буюу энэ нэг юм одоо манарсан байдлаас буюу айдас тавцсан дэлхийд даяараа юм байдал байгаа шүү дээ. Энэ байдлаас ер нь гарах арга яг байна уу? Яаж гарах вэ гэж байна. Угаасаа одоо гарахаас өөр арга байхгүй. Ер нь бол ертөнцийн бүх юм чинь хоёр гүн чанартай. Өдөр гэж байна, шөнө гэж байна, тийм үү? Гэрэл гэж байна, харах уу гэж байна, тэлэлт гэж байна, агшилт гэж байна, тийм ээ? Өгсөлт гэж байна, уруудалт гэж байна. Тэгэхээр бүх юм чинь өөрөө юм байнгын мөнхийн одоо шилжих хөдөлгөөнд орчиж идэг, хойсон өөрчлөгдөж идэг юм аа. Тэгээд ч одоо шинэ цаг үе ирж байна, шинэ эрийн ирж байна. Тэгээд ийм шинэ эрийн ирж байгаа энэ цаг үед жишээлбэл наад захын тийм хучин юмнуудаас тэр ялангуяа одоо өөрөөс чинь явж байгаа юмнуудаас ингээд өөрийгөө сурлаж жишээлбэл магадгүй та одоо бизнесийн маш их хэмжээний алдагдлалд орсон ба. Тэгвэл улам бүр ингээд одоо тэрнтэйг уягдаа шаналал одоо яадаг вэ гэдэл та шийдэж чадахгүй шүү дээ. За яадгийн болдог юм болдгоороо болоод л болохгүй одоо хамгийн гол нь цаашид би яах вэ? Ер нь яг одооноос эхлээд 0-оос эхлээд би яаж амьдрах вэ? Би та хадгаламжийнхаа тал хувийг алдсан байж болно тийм. Нас даатгалынхаа ч юм уу тийм тэр юмнуудаа ингээд тодорхой хэмжээгээр алдсан ч байж болно. Насан туршдаа цуглуулсан эд хөрөнгө ч юм уу ямар нэгэн зүйлээ алдсан ч байж болно. Энэ чинь бол уягдаад ах зүйл ерөөсөө биш юм аа.
Яг энэ мөчөд та эрүүл саруул байж яг амьд оршиж байна гэдэг чинь хамгийн чухал. Ер нь тэгээд энэ дэлхийд тийм ээ өнөөдрийг хүртэл бид нар яасан гэхээр ажил, бизнес, найз, нөхөд, эрдэм, ном одоо юу гэдгийг дандаа бид нар ингээ гадагшаа ингээ чиглэсэн. Дандаа чиглэл хандлага маань дандаа ингээ гадагшаа дандаа юм сарнилын хэлбэртэй байсан. Тэгвэл одоо энэ цагт бол энэ одоо үүний ачаар бид нар бүгдээрээ өөрийн ирэхгүй гэртээ цуглаж байгаа зү. Энэ цаг биднийг нэгтгэлийн байдалд оруулж байна. Бид нар эв нэгтэлтэй тийм ээ одоо хамгийн гол юм бол ер нь та жишээлбэл өнөөдрийн хүртэл өөртөө хандж ирсэн юм уу? Өөртөө анхаарал тавьсан уу? Өөртөөгөө ярилцчихсан уу? Тэгээд гэр бүлтэйгээ хэр зэрэг цаг зарцуулж ирсэн. Би жишээлбэл 40 жил нэг тоглоом одоо 40 гаруй жил одоо бараг тоглоагүй нэг тоглоомоор өчигдөр арай тоглосон. Хичнээн гоё хөгжилтэй хичнээн сайхан байна. Тэгээ энэ наадж байгаа л тийм энийг үгээрэл энэ ирж байгаа шинээрэн биднийг бол яах нь өөрлөгөө явах хийгээд энэ дотгошоо явах илүү одоо гадагшаага сарнихаасаа илүүгээр дотгошоо нийлэлтэй байх энэ байдлыг бид нар сануулж байгаамаа. За тэгээд ердөөсөө өдөр гэж байдаг бол шөнө гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр өдөр шөнө хоёр тэр чигээрээ ингээд өдөр нь өдрөөрөө мөнхөд үргэлжлэхгүй шөнө нь шөнөөрөө мөнхөд үргэлжлэхгүй. Тэгэхээр шөнийн харанхуй угаасаа ингээд цаг нь болохоор аянда ингээд өвлөө үрт цайнаа. Тэгэхээр энэ байдал угаасаа зүгээр болох нь гарцаагүй хамгийн гол нь бити уягдаад гол нь би яг энэ цаг мөчөөс эхлээд би цаашдаа яаж амьдрах вэ гэж шинэ хүн болж амьдраа. Шинээр өөрийгөө төрүүлээ. Тэгжээж та цаашаага уран зоригтойгоор магадгүй та алдсан одоо 50% байдаг юм уу? Одоо алдагдал хүлээжсэн бол 100% хүлээжсэн бол магадгүй хэдэн зуун хувиар та буцаагаад одоо нөхөж олох тийм агуу том боломж харин таны өмнө нэгдэж байгаа. Түүнийг л олж чад. So, you know what? I don't watch the news. I don't see the newspaper. There are such a lot of nonsense in the WhatsApp. I don't see that. I don't see in the Facebook. I am so aware to open only what is constructive if I ever open. And second is very important for you not to focus just the thought of it, and reading it is counterproductive to your strength and immunity. And I know what comes goes. So if the pandemic has come, it has to go. And if you want to see some of the mathematics, we know that it was 3 months, November, December, January, when the pandemic was announced around the 26th of January. So we expect it to be 3 months. So from 26th January to February, March, April 26th will be the peak. That's what the peak was, China. And then in another 2 months, China, everything started coming down. Korea, it started coming down. Okay. But it was unknown. They had to handle something unknown. But by this time, there is so much of known. We become so aware how to handle it. We have created all the solutions in the various countries, from lockdowns to all those things. We are doing it with total awareness. And that is happening. So it will not be the 3 months. It could be much less. So understand that we are very pliable. Humans are pliable. Nature is pliable. Animal life is pliable. Everybody finds a way. And as it becomes experienced, they find better ways. And now we have to talk about the immune you. So that's the answer to that. And let me talk about immune you. It's very, very important because it was a question which was asked, how to create the pandemic and how to change it and what is going to happen. За тэгээ хүний амьдрал юм л да. Ер нь бол одоо ингээд ихэнх нь бид нар дэлхийд даяар юу болж байна гэхээр өнөөдөр юу болж байна, одоо юу болж байна, хаана юу гарчиж үгээд хэрэгтэй хэрэггүй мэдээллийг ингээд хүлээж аваад надад тарих талхайгаа ингээд буснуулаад тэгээ тэрнээс болоод ингээд стресс давтаад өөрийгөө тэр пандемик байдалд оруулаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь юу ч болж би бол одоо юун дээр төлөвлөхгүй гэхээр ялгаа юм ирсэн зочин буцдаг гэдэг үг үү тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь бид нар дээр ирсэн юм чинь буцах нь бол гарцаагүй. Тэгээ бид нар угаасаа л ярьжсэн анханасаа ярьжсэн. Тэгээд яг хүн төрөлхтөн өнөөдөр ямар нэгэн мэдэхгүй зүйлтэй тулгарч байна. Ер нь тэгээ хүн төрөлхтөнч бай, одоо амьтанч бай, юуч бай тийм ээ аливаа оршихуу ямарваа нэгэн мэдэхгүй зүйлээр тулгархаараа харин тэрийг даван туулах шаардлага гарч ирдэг. Тэрийг даван туулснараа цоо шин одоо ертөнцийг өөртөө бий болгож өгдөг. Бөгөөд шин замыг өөртөө бий болгож өгдөг. Шин танин мэдхүүг өөртөө бий болгож өгдөг. Маш олон зүйлийг шинээр нээж өгдөг. Тэгэхээр ийм л зүйл дэлхийд даяараа болж байгаа. Нэг үгээр хэлбэл яг нь маш олон зүйлийг маш олон одоо магадгүй урд нь одоо жишээлбэл өөрийн чинь хөвшил зуршил болоогүй байсан маш олон тийм зүйлийг өөрийн одоо шинэ амьдралын хэв маяг хөвшил зуршил одоо болгож байгаа. За шинэ мдээгүй өшөө мэдлэг мэрэгэн ухаануудыг одоо олж нээж байгаа. Их мэтлэнгээр энэ болгон бол яг нь аливаа юмны нэг тал нь бол дандаа сайн талтай байдаг. Нөгөө талаараа бага зэргийн сүрэг байгаа ч гэсэн нөгөө нэг талаараа бол яг нь дэлхийн ертөнцийг бидний илүү их нэгдэлт улс болгон өнөөдөр хилэн хааж байна. За тэр Солонгос хэлжсэн тийм 3 сарын одоо дараа буюу ялангуяа 4 сард бол одоо эргэлдээ хүрнэгээ хэлжсэн тэр ёсоор л болж байна. За тэгээд
Өнөөдөр хятадд жишээлбэл одоо юу дарагдсан байж Солонгос дарагдсан л гэж тийм ээ. За тэгээ яг ганц хоёр улс орн бол дэгдчихлээ. Гэхдээ улс орн болгон өөрийнхөө хэл одоо гайлаа хаагаад өөрийнхөө дотооддоо өөрсдийнхөө чадах бүх арга хэмжээгээ авч байгаа гэдэг чинь энэ нэг үгээр хэлбэл шин санаанууд, шин шийдлүүд, шин хөгжлийн чиг хандлагууд одоо үүсэж эхэлж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Ийм л учиртай. Тэгэхээр энэ бол цаг зуурын асуудал. Okay, I see. Normally, I was supposed to do Facebook for 30 minutes, but I think I have to extend it. I'm sure a lot of you are enjoying what I'm telling and what we are doing. So I'm going to continue. But I want to tell you that all the principles I'm talking comes from wisdom. And every one of us is wise. Every one of us have experience. Every one of us have common sense. Even a small child is wise and has common sense. He says, night comes and goes, day comes and goes. Light can be switched on and switch off. It's based on how the universe is functioning and revolving constantly into light and day and light. So same thing holds good for anything. Come and go and go and come. So it has to go. So that's the answer. But now I have to take you to the next step of the immune you. Nothing more. За тэгээд уул нь одоо нэг дархлааны тухай ярих гэж явжсэн гэсэн Facebook дээр бүр үргэлжлүүлээд явж байгаа. Гэхдээ та нарт бас ярилцлага бас нэлээд сонирхолтой байгаа гэж бодож байна. Тэгээд асуулт орж ирсэн учраас дундуур нь ингээд бас хөндлөнтөд ингээд пандемик байдал энтер гэдэг ингээд яриа явуулчлаа. Ер нь бол өөртөө хүн болгон энэ орчлон хорвоод дээр мэдлсэн хүн болгон ердөөс энэний цаана мэрэгэн ухаан гэж нэг юм байна. Хүн болгон мэрэгэн байдаг. Хүн болгон цэцэн цэлвэг байдаг юм аа. Тэр тэгэл жижигхэн бяцхан хүүхэд хүртэл тийм ээ өдөр болдог, шөнө болдог гэдэг өөрчлөгдөж, ховсон өөрчлөгдөж, солигдож идэг гэдэг. Ердөөс энэ амьдрал дээр оршиж байгаа бүх юм чинь бүх бидний одоо амьдрал ах өдөр тутмын хэрэглэнээс ахуулаад орчлонгийн бүх үзэгдэл өөрөө орчлонгийн энэ солигдох мөн чанар, ховсон өөрчлөгдөх мөн чанар дээр л тогтож идэг юм шүү дээ ердөөс. Тийм учраас яг нь хүн болгон мэрэгэн ухаантай учраас энэ асуудлын бүх шийдэл нь бол андаагаар нь төлөвлөсөө бүх зүйл цаг зуурын асуудал. Okay. Okay. So when you take all the vitamins and food and everything, remember, it's just working for the physical body. But it will not work if you have not having an inner hygiene, inner sanitation, inner cleansing of your mental body, emotional body, and spiritual body, which is much, much larger, the unseen bodies. See how much of the universe is visible? 0.20042% is the material visible world, and the rest of it invisible. So you constitute just that 0.20042% only. The rest of it is your awareness, consciousness, energy, mental, emotional, and all those bodies which also have to be cleaned. And that is why we created the immune you, because we saw people do not practice. So we need to give a system where people, it will work for them and it will trigger their natural immunity even if they are not focused on it. That was the principle, and it had to be customized. It had to be made to order for each individual rather than just giving an antibiotic as I used to give in a doctor for all sorts of infection, and it's like that. It's not broad spectrum. It has to be customized. And that is why we created the immune you, which is customized, and it works at many, many levels. It works statically, it works dynamically, and it works active dynamically. So it creates a level of immunity which can be measured subjectively, objectively, and everything. And we wanted to create that so that they could have it. And next is, where should they keep it? Telephone. So we created a digital immune you, and it's a screensaver in order to help. And we wanted it to be very, very economical. It was costing us thousands and thousands and thousands of dollars. Then we trimmed it, we pruned it, and brought it down to 100. And I said, 100 is also too much. We need to bring it down to 9. And we brought it down, and we reached at 9, but it was not cost effective. It was not coming to effect for all the amount of investment we had to do. So we had to change it to $18, and we created the immune you. And I'm going to show you how it works and what it does and what level it works. We thought it's only for the physical body, but no, it's to the mental body. It's prevent you from getting angry, from depression, from hatred. It prevents mental stress. So it creates immunity at that level to whatever negativity is there. It makes you immune to that. Spiritual.
It awakens your spiritual aspect. So whatever is holding you back to become spiritual and religious, whatever you religion is, it helps in that level. We are surprised that it works at that level. So this is something of an awareness and understanding which is being trickled down, just like the mass karma. And we are talking of everything that this is happening because nature wants to change. We need to go up. Another level of vibration is happening. We are rising to a higher level of existence. За тэгээд дараагийн нэг зүйл байгаа. Тэр immune юу гэдэг. Яагаад энэ immune юу гэдэг одоо энэ багш зүйлийг бүтээх болов гэж. Ер нь бол ийм л дээ. Ер нь одоо жишээлбэл бид нар ингэдэг өвдөхөөрөө одоо жишээлбэл ямар нэгэн юм уугаад ч юм уу жишээ нь тийм ээ. Эсвэл одоо ингээ витамин одоо уухаар зүгээр болчдөг гэж бид нар ингээ итгээд тэгээд уудаг. Гэхдээ хүн болгонд харилцан адилгүй үйлчлээд. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр хэрвээ та нөгөө хандлага чи өөрөө маш одоо эерэг байж тийм ээ. Нөгөө ууж байгаа витамин минерал одоо ийм юу гэдгийг тийм тэр эрдэс байдсаа одоо маш хүндэтгэлтэйгээр за ингээд одоо миний одоо би организмд бол энэ бол одоо харшаан болж одоо тийм одоо хүртэгдэж би бол одоо энийг ууснараа эрүүл саруул одоо сайхан болно гэсэн өндөр итгэл үнэмшил ийм одоо үүднээс уух юм бол тэр нь нөгөө эерэг сайн үр дүнгээ маш хурдтай өгдөг бөгөөд харамсалтай та ууртай хэлэнтэй үзэн ядалттай тий энэ нэг юм одоо нөлөөлөх ч юм уу нөлөөлөхгүй ч юм уу эсвэл ямар ч хандлагагүйгээр тий нөгөө эм ууж байгаа эмэндээ ямар ч анзаарахчгүй ямар ч анхааруулгүйгээр ингээ уухад бол танд баг нөлөөлдөггүй магадгүй нэг физикийн төвшин баг зэргийн нөлөө үзүүлэх боловч яг үнэндээ за багш үзүүлж яриад байгаа юм а үзүүлж ин л да ийм зүйл битээсэн гэдэг утсан дээр байх. За ингээд яасан гэхээр хамгийн чухал зүйл бол багш бол тийм учраас нэг ийм зүйл бүтээсэн. Тэгээ энэ одоо бүтээл нь зөвхөн одоо жишээлбэл тэгээ вакцины хүлээж идэл бид нар ч бас нэлээд удахаар байна тийм үү. Урд нь бол би бодсон л да энэ ямар нэгэн байдлаар эмч байхдаа бол ингээд ханиад хүрсэн бол тэгээ за ийм төрлийн ханиад хүрсэн бол бүх өвчтнүүдэд адилхан би жор бичиж өгдөг байсан. Энд чинь нөгөө бид нар эмчнэр бидний одоо өөрөг ийм онж тогтоохоор ийм өгнө гэдэг. Тэр хүн чухам одоо ямар хандлагатай байх, ямар хүн байх нь бидэд ердөөсөө ч хамаагүй. Өвчин л оншин одоо нэг хараа ингэж идэгдэг гэсэн итгэл үнэмшил бидэнд байсан учраас тэгж би одоо жор бичиж өгдөг байлаа. Гэтэ энэ картыг бол мэдээж хийж бүтээхэд энэ дижитал хэлбэрээр бүтээхэд маш олон хүний оролцоо хийгээд бас тодорхой хэмжээний цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө гараад нэлээд өндөр үнэтэй жишээлбэл бүтээгдэж байгаа л да. Гэхдээ энийг бол маш олон хүнд хүргэх ёстой учраас зардлыг хасаад ямар ч байсан бол хүн болгон авч чадах хэмжээнд хүргэсэн бөгөөд тэгээд энийг бүтээсний гол үр дүн нь бол зөвхөн энэ физикал төвшөнд биш. Түрүү нэг шилсэн л дээ. Ер нь бол бидний энэ physical base гэж нэрлэдэг байгаа энэ махан бие чинь бол ер нь өөрийн чинь яг бодит оршихуйтай ингээд зүйлээд үзэх юм бол цэг төдийл зүйл байгаа. Орчлон ертөнц гэд бидний ингээд хараад байгаа өнөөдрийн энэ нэгэд байгаа энэ гариг хэрэгс гэд нэгэд байгаа энэ матери дээр ингээд харагдаж байгаа тэр зүйл чинь бас л ялгаагүй яг жинхэнэ оршихуйгаа харьцуулаад үзэх юм бол маш бага хэмжээний хэсэг л харагдчихэв. Яг тэрнтэй адилхан бидний одоо бие организм бол бие организм гэж нэрлэдэг байгаа, бид гэж нэрлэдэг байгаа энэ бие чинь энэ бие махбод чинь бол яг нь тэр одоо багш тоо хэлж байна л да би тэрийг сайн тогтоосон. Тэгэхээр маш одоо ер нь бол хар үгээр хэлэх юм бол энэ цэг төдийл тийм зүйл байна. Тэгээ тэрнээс цааш хязгааргүй тэр оюун санаа сүнслэг оршихуй ингээд энэ ердөөсөө хязгааргүй юм одоо далигсан энерги юм бие ухамсарлаг торлог гэдэг ингээд хязгааргүй юм нарийн оршихуй чинь оршиж идэг хязгаар. Тэгэхээр таны энэ үзэгдэж байгаа хэлбэрээс та агуу том юм бүтээл байхгүй агуу том хүн байхгүй. Тийм учраас энэ бол зөвхөн хүний энэ нэг харагдаж байгаа тэр цэг төдий зүйл дээр одоо ажиллаад бид нар ямар нэгэн үр дүнд хүрнэ гэсэн ойлголт байхгүй юм аа. Тийм учраас багш бүтээхтэй бол энэ бүтээл бол яг хүн болгонд одоо зориулагдсан байх учиртай өгөөд хүн болгон зориулагдсан байх учиртай өгөөд энэ нь зөвхөн физик видеотыг махан хүний оюун санаа хийгээд хүний сэтгэл санаа үүнд бүр цаашлах юм бол хүний тэр сүнслэг оршихуй гэж нэрлэгдээд байгаа. Бид нар түрүүний яриад нөгөө үлийн үр гэдэг тэрнээс хамаарат хүн болгоны хувьцааны байдал өөр байдаг. Тэрэнд нь ингээд нөлөөлөөд хамгийн гол нь харах болгонд таны тэр дотоодод агуулгадж байгаа хязгааргүй их потенциал наашаа гарч иж өөрийн чинь хүчрэг болгох тэр ийм дархлааг одоо бүх төвшөнд дархлааг одоо сэргийх ийм одоо зорилготойгоор бүтээгдсэн юм аа. Тэгээ энэ бол маш амархан та зүгээр ингэ сайт руу ороод багшийн сайт руу ороод захиалаад нэг хүснэгт бөглөөд ингээд явуулахад зураг өгөөд өөрийнхөө мэдээллийг өгөөд явуулахад таны юун дээр хийгдээд ингээд ирэн имэйлэр чи хүрээд ирэн та утсан дээрээ суулгач. Тэгэл болоо. Ингээд болоо. Okay, so now let me talk to you.
It's this simple. This is how the immune is. Okay. And just having this in the phone becomes all the side effects of the phone become immune. That means just possessing the phone triggers the natural immunity inside you, and that's a static way. Whenever you open your phone, you see your face, and remember that face, the photograph which you sent to us, is what you exactly are today. When that photograph comes to us, we do not program it to do anything. We do not do any programming, energizing, or anything. We just deprogram it to create the immune you. So whenever you look and your inner vision looks at this photograph again back into you, it is the immune you. And says, the body says, wow, this is how I want to be. And it activates all the things and whatever transformation has to happen inside you to generate the immunity inside you. So that is the second step. That is looking at it. When you see your emails, WhatsApp, because it's on the wallpaper, it's working, actively working. And when you want to intentionally work with it, that is called the intentional, that is active dynamic state. So first was static, second was dynamic when you look at it. Third is active dynamic state when you use it for all the steps of the immunity exercise I said, and also when you put it in front of your tea and food and ask for the strong immunity, it happens. And you can measure the change in the phone. You can measure the change in your body. You can measure from 1x to 2x to 3x to 5x as the weeks go by. You can measure investigatively, subjectively, objectively. I tell you, what we are giving is for the welfare of mankind. And also at the same time, all those who of you recommend, you also get incentives for that. And this purpose of informing you, just like, say, hey, I went to that restaurant and the food there is amazing. You need to go and see it. So he gave that information. It's now your decision when you want to go to the restaurant and experience the food. He felt good about it. I felt good about what I've created, and I felt good about all the reports people are giving about the immune you. My job is just to inform you. But to buy or not to buy is your decision. It is your heart calling. It is your trust and your faith, not mine. Our job is to inform. Your job is to take the decision. So that's what I wanted to talk to you all about. If there are any questions, I will please join the Zoom intensive, and I will also ask them to put a link in case you get interested and you get the heart calling to want the card. The process can happen by communicating and doing whatever is there. All the steps are there and everything is there. And now those who want to be coming to the intensive, that'll be another 30 minutes of the intensive. Will be a lot of question answers and discussions which we are going to have. And I want you to join the Zoom intensive. The link is there. And you can come forward and we can have a discussion. It's limited to only 108 people. I'm going to tell you, this video of mine is going to go, Facebook Live is going to go to thousands and thousands and thousands of people. That's the trust I have. That's the faith I have. It will reach out. When you speak the truth, it reaches out and spreads out to all of mankind. So let me tell you that. All yours, Betty. За тэгээд энэ чи хараа одоо жишээлбэл энэ картыг ингээд яг таны өөрийн чинь зураг. Тэгээд тэр зураг бол яг энэ цаг үеийнхаа зургийг та явуулах хэрэгтэй. Хэзээ нэг дээр үед авахсан зураг ерөөсөө биш. Яг энэ цаг үеийнхаа зургийг явуулах хэрэгтэй. Тэгээд энэ дээрээ ийм дархлаажуулах гэж бичсэн. Тэгээд доотлолт нь ингээд таны овг нэр байж байгаа. Овг нэрээ бас ингээд биччихнэ. За энийг багш тайлбарлаж байна л да. Одоо 3 янзын үйлчлэгээтэй гэж. Зөнгөж ингээд зураг ингээд дэлгэцэн дээр байх хооронд бол энэ картыг дэлгэцнийхаа нүүрэн дээр ингээд тавих төдий таны нөгөө утасны сөрөг үйл ажиллагаа гэдэг шүү дээ тийм эндээс одоо сөрөг цэнийг ингээд нэврэгддэг энэ одоо өвчлөлтөд цэнийг нь болохоор өөрчлөгдөж эрүүл цэнийг болдог. Өөрөөр одоо утасны нөгөө хорлог чанар нь үгүй болно л гэсэн. Хортой чанар нь үгүй болчих гэсэн. За нэг юм одоо юу Can you repeat again, Dr. Static means stationary. Even though you're not looking at the phone is switched off, it's still creating the triggers. Dynamics, when you open the phone to see your emails and you look for something or phone call or anything, that is dynamic because you see the picture, it becomes dynamic. But when you use the picture, open it and use it, or just keep it on your body, or use it for your chakras, or use it for the immunity, it works at that level. And it works not only on the physical, mental, emotional, spiritual, environmental, on the telephone, on your food, on the everything. Even it works on all the water you drink, everything.
За тэгээд дараагийнх нь болохоор ингээд та ингээд юу яаж тэ ингээд санамсаргүй одоо зүгээр зураг хийчихэж байгаа юм тий. За тэрний дараагийнх нь болохоор одоо dynamic хэлбэрээр одоо ажилладаг. Нэг үгээр хэлбэл та зорилготойгоор ингээд харахаар таны нөгөө дархлаагийн чинь ингээд идэвхжүүлээд олон бүр идэвхжүүлээд хөгжүүлээд өгдөг. Гэхдээ зөвхөн дархлаа гэхдээ дөрөв багч хэлж штэ. Зөвхөн бие махбодын дархлаа биш шүү. Хүний сэтгэлийн дархлаа гэж юм би, оюуны дархлаа гэж юм би, өшөө цааш байгаа нарийн биений буюу одоо сүнслэгийн тэр төвчний дархлаа гэж хүртэл бий гэж. За ингээд хэрвээ та бүр нөгөө одоо чакра макран дээр тавиад ч юм уу эсвэл нөгөө дархлааны цэгүүд дээр ингээд тавиад өгөх юм бол static dynamic байдлаар ингээд ашиглаад хэлчихэж байгаамаа. За ингээд тэр үтгээл та нөгөө ууж байгаа ус тий хоол хүнс юу вэ тий тэрнийхээ хажууд ингээд байрлуулад за ингээд энийг одоо эрчимжүүлээрээ хүчрхэг дархлаатай болгохоороо гэд тэгээд идэх юм бол яг нь улам бүр нөгөө хоол унд чинь хийгээд эргэн тойрны чинь бүх зүйл тэр үтгээл хүрээлэн байгаа орчлон хүртэл ингээд хүчрхэгжүүлэх болно. Хязгааргүй юм аа энэ үүний хэрэглээ гэж. За тэгээд хамгийн гол хэмжээд үзээрэй та бүхэн тий хамгийн гол нь энэ бол одоо ийм одоо ач холбогдол одоо өндөртэй учраас одоо хүссэн хэрэг одоо зөв би ямар ч үстэй ийм бүтээлээ гэж миний хэлэх бол одоо үүрэг юм аа. Тэгээд энийг нь одоо та авах уу, хэрэглэхгүй юу гэдэг бол одоо өстой хүмүүсийн одоо өөрсдийн асуудал. Ерөөсөө мөн түнчлэн одоо энэ ажил хэргийг басан чинь бусдад бас дуулгаж яваа хүмүүс чинь бас зүгээр сууж болохгүй шүү. Тодорхой хэмжээний урамшил бас хүртэх ёстой. Тэгээд энэ уртаг зардлыг бол ингээ бүрэн дүүрэн одоо шингээсэн байгаа. Тийм учраас ямар ч байсан би жишээлбэл хамгийн одоо маш гоё амттай хоолны газар орчоод тэрийг хин нэгэн найзтай хэлдэг. Тэрний одоо миний хэлсэн зөвлөгөөний дагуу ч юм миний сэтгэлийн дагуу тэр хүн тэр ресторанд очиод хоол идэх идэхгүй нь бол хүний асуудал байдагтай адилхан. Ямар ч байсан хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө ийм нэгэн одоо зүйл буюу одоо байнгын утсан дээр ингээд авч хэрэглэж явж явах зөвхөн одоо танд зориулагдсан цорын ганц одоо мөн чанартай ийм нэгэн одоо дархлааны бүтээгдэхүүнийг бол дижитал бүтээгдэхүүнийг бол би бүтээлээ. Тэгээд та бүхэн одоо тэгээд өргөнөөр хэрэглэн үзье. Үр шимийн өргөнөөр хүртэн үзье гэж одоо миний хувьд бол бүгдээрээ аваад хэрэглэчихээ. Ямар ч байсан би бас одоо 3 хоног дээр хэрэгжилж байна. Эндээ бүр ингээд оролцсон байгаа. Яг хүн чинь одоо ялангуяа бид нар гэртээ суухаараа энэ утас гэдэг нь нас ч ерөөсө салдгүй юм байна. Тэгээд тэр утгаараа бол энэ бол тэр гайхамшигтай байна. Bye. Join the Zoom link. And if you want the immune you, there will be a link, or ask your friends, whoever has got it. Thank you. Bye. See you. How do I go out of this? Anybody can help me? За тэгээд мэдээж энэ талаар илүү их сонирхож байгаа хүмүүс бол Zoom-аар ороод ирээрээ. Zoom дээр би илүү нарийн одоо тайлбарлаад өгье. Мөн асуулт хариултнууд чинь хариулаад явчихъя. Никки, Тарини. Can I just say end live video? Betty, can I just say end live video? Doctor, frankly saying, I'm not sure. How do you do your live video? Don't you end it? Just end. Okay. End live. If you end this live video now, you will be able to choose if you want to save it or delete it. So what do I do? Save. Save.